Kilometers central Kalimantan province, hotspots have increased more than 6 times compared to 2022. Firefighters work through the heat and haze, battling a seemingly unrelenting force. Authorities say conditions are particularly dangerous this year due to the El Niño weather phenomenon. In my lifetime, I have seen the forest sold, burned, cleared, and with it, a whole way of life. I have been campaigning for the rights of my people against the companies that cause all these devastations. But that can only go so far, and I started to think that I needed to do something new and real. And that's how I started on this journey that has taken me back to my roots, to my ancestral homeland. Oke, sip. Mari kita bekerja. Turunin dulu lah, keluarin ya. 435. Ini 200. Ini buat dikirim ke Sampit. Alamatnya. Iya. Kirim alamatnya sama nomor HP yang di sana juga lah. Nah, nanti kami kirim lewat paket hari ini. My team and I are always busy. But right now is the busiest time of all. The dry season is just weeks away, and with it the risk of peatland fires. And a lot of people will need our support. 3, 2, 1. Halo teman-teman di Kalimantan, teman-teman di sini ada persiapannya shelter, teman-teman di sini lagi ngitung masker. Juga teman-teman yang ingin bergabung boleh bergabung dengan kita di KPU YT Kalimantan. Let's see what we have here. Kita akan mengirimkan 600 masker ke Kotim, 400 masker anak dan 200 masker dewasa. Jadi kita dari Yayasan Ranuwelum, teman-teman, kita bergerak di bagian lingkungan, budaya dan hak masyarakat adat. Dan bye-bye, dadah, dadah. I grew up in the city, but my ancestors, my family, they are all from deep in the forest. So I'm always working to support the people there. And just recently, I've started a new project in the village of my ancestors. Oke, lanjut. Gas. Kalau nggak salah tuh 20 menitan ada sih ya. Kalau aku Pak 40. Coba kita lihat apa tulisannya di sini. Peringatan. Oh, Anda memasuki persimpangan jalan angkutan batu bara. Ih, baru kah? Mereka baru buka. Mereka baru buka jalan perusahaan. Mereka nih bikin batu bara cuy. Coba. Iya. Tuh, tunggu dulu. Ini jalan batu bara baru. Mana ada nih kemarin? Tembusnya Talekoi kah? Oh my god. Nggak nyangka aku. Ini mereka buka jalan baru loh. Kayalah. Nanti dibuka lagi tuh hutan sebelah sana. Extractive industries and deforestations are a big threat to indigenous communities like mine. But I didn't always see it this way. The Great Fires of 2015 changed everything for me.
Thousands of hectares of forest and bush are burning, creating thick, choking smog that is spreading far beyond Indonesia's borders. Hospitals are filled with people suffering from respiratory diseases. The doctors have only one word of advice: evacuate. Awful and traumatic. Many people die, children, elders. Indonesia has become the world's largest palm oil exporter in the past 2 decades. Much of the forest land was cleared using fire. Nowhere to hide from the poisonous air. It's like we are in the war. But that's also the time where I decided to take this seriously. Kami ini adalah rakyat. Kami ini adalah orang-orang yang membutuhkan perlindungan dari pemimpin kami. We cannot wait for someone come to help us. Kita seperti ini ya, kita melihat saja bahwa di mana titik hotspot itu ada, itu di area konsesi. I came to see also that the deforestation was the biggest threat to our way of life. The voices of the people who saw the forest as a way of making money were so much louder than the voices of the people who live in it. And when it came to land use, as the indigenous people of the island, we were not part of the conversation. Nah, ini habis bekas kebakaran waktu itu. Iya, coba lihat sampai sana tuh. Tapi memang jalan ke Pendang ini memang masih hutan banar sebenarnya. Aduh. Sama anak-anak. Ever since 2015, I've tried to be a voice for my community. But recently, I've come to think I need to do more to secure and protect the land that is ours. Masih sampai ke belakang lagi. Iya, hutan ini yang tadi kita datangin ke sana tuh. Tapi tutupannya nggak rata. Ada yang lumayan gelap tertutup, ada yang masih kelihatan terbuka. Iya benar. Tapi yang di sini rapat semua. Lihat nih nah. Iya, ke arah. Ngeri sih ini yang bagus. Nah, ini keren lah. Tuh. This forest is a very special place for me. Growing up, I visited, explored, seeing a lot of different endemic species, and admire them. Recently, we have fundraised to buy some of the forest, but even here, deep in the forest, industry is closing it. Nah, ini Nah, dia. itu dia tutup. Ini jalan perusahaan. Ah, itu jalan perusahaan kah? Iya, itu mobil tuh sana lewat. Nah, ini kayaknya ada, lihat nih. Perusahaan juga. Kayaknya di sini ada Logging. pekerjaan tambang. Oh. Nah, rencana target totalnya adalah Takamulumidi Kiri kanan sama belakang. Iya, betul. Nah, bekas tambang pasir. Jari gare herero. Hakun lah ngari anak. Maksudnya minimal ada ngari mau perusahaan kayak. Jadi agak-agak gair jopang, agak-agak takut nggak mau hitung. Terdahulu perusahaan kira. Iya, bujur. Bersaing nggak istilah dia. Nih, yang kan nomor misalnya hantai kena hutannya na jaga. The land around the village has always belonged to the people, and it has been managed by the villagers for generations.
Kalimantan is an empty island. That's what they said. But actually, there is people live here. That's us, Dayak people. I've been recording some of the Dayak ways to preserve them, and I want to show the videos to my auntie. Wadiat rohnya nyipul kawan inungarat na hang jumpun akit kiregenan. Terima kasih hingga kawan ratu iru wadiat aye kawan iya macam naon lagi bukan sanian kita timahi mai mainan kayu. Sedih Pasti sedih zaman ngitung zaman sadi. Iya, Andri zaman itati dan nata duit. Sadi emang ini banget bagarak duit. Eka tulat harus era jempun haket ngantara inungaran. Itu mah balu ya tidak tulat. Harus ngakali. Iya, harus ngakali. Kairo hanya ini. Tulak bala pula atuh minta ngantara upat ngantara inuna nu rek minta. Amun itati maka aweng banau nya kahi. Iya. Mahadit nanang ngantara kapan aku tahu era jempun haket. Belum zaman sadi justru lebih mahadin. Karena sadi ngantara pomidi. Nah, Amun menurut aku sabujurun ekat dengan pola anu niru Aisyah anu niru sederhana masa niru ya sadi gitu kan. Tapi sabujurun lebih murah sadi. The forest has supported the community. It has nourished the whole culture, and it's also the part of the identity. So far, we have 8 hectares already. It's a small area, but it's a start. NT9P STA 12/13/01/2022. Berarti Januari 2022. Apa ini? Kayaknya dari perusahaan nih. Ini tanda survei nih dari perusahaan. Semakarapoy. Tanda tani ulun bawaran kumulo kudelo. Utulun. Nalap. It makes me worried. I have heard a lot of conflicts that happen between the locals and the companies on this matter. It's always about land ownership. In the past, we protected our home with spares. But now, how can we protect this land? Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut di kawasan perbatasan Kelurahan Sabaru dan Kalampangan di Jalan Trans Kalimantan, Kota Palangkaraya. Api baru bisa dipadamkan setelah kurang lebih 3 jam upaya pemadaman. Belum diketahui penyebab kebakaran lahan ini, namun diduga lahan sengaja dibakar oleh oknum tak bertanggung jawab untuk pembukaan maupun pembersihan lahan. Hai teman-teman, saya baru saja mengukur kualitas udara hari ini dan ini ada pada level tidak sehat atau berbahaya. Angka saat ini adalah 92, 93 dan sekarang baru saja sekitar jam 12 siang, sangat tidak sehat untuk kelompok rentan yang ada di luar ruangan. Jadi itu update untuk kualitas udara Palangkaraya hari ini. Right now,
I feel a bit of fear for what is coming next. That's the reality for everyone here. Halo, Mbak Lilik, halo. Selamat tidak berjumpa. Halo, Pak Bilem. Pak Bilem. Saya Sinta. Siap. Iya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya buat siang ini ketemu. Jadi mau bertanya-tanya. Ya. Danau ini kan, danau ini sungai ini, ini aliran sungai ini kelihatan. Ini lokasinya itu sudah ada template-nya untuk usulan seperti apa, terus bentuk peta yang harus disiapkan di usulan itu seperti apa, berita acaranya ada semua di situ. Okay. Ini bisa didorong hutan adat, ini bisa didorong hutan adat. Iya. Jadi dua-dua itu, kalau punya tabungan atau punya modal atau punya donatur, belilah sedikit-sedikit. Artinya kita legal statusnya tetap ada, pengakuan masyarakat kita dapat, dari negara kita dapat. I need to secure at minimum 50 hectares of the forest because that's the requirement to be part of the program of UN Decade of Restoration. So we can get access to more exposure, support, and of course, the legal protection. Kalau kita sudah dapat itu. Biasanya prosesnya paling cepat. Paling lambat. Pengalaman kita paling cepat kemarin ada yang 4 bulan. Artinya sebenarnya semuanya tuh mungkin lah, Mbak. Semua bisa. Semua bisa. Nah, informasi ini Itu, yang ya. jarang sampai ke kampung. Itu. Nah, orang yang mau menyampaikan itu bahkan dari teman-teman instansi aja nggak mau kadang-kadang. Karena mungkin dia lebih pro yang sebelah. Ya, Beruang, ya. pro sebelah. We need more land. We need more money. We only have 8 hectares, and there are many times I'm frustrated. But to succeed, you really need to be zealous and keep talking about the urgencies of the work that you are doing. Pandai-pandairan Jepang sebenarnya lah kayak gitu, omong-omongan ya, cuma ya kadang omongan-omongan kalau di desa mana kita tahu kan yang tambang pasir tuh, nah yang kemarin mereka yang naruh pitanya tuh di area kita, jadi mereka tuh ada kemungkinan melakukan khawatirnya adalah kalau misalnya warga tuh tergoda kayak gitu, makanya pusang aku nih. Ya sebenarnya tuh kan ya solusinya memang kita harus secure itu tanah itu secepatnya, itu aja sebenarnya tuh. Makanya itu sih, mana menurutmu oke aja lah kalau kayak gitu rencananya, kalau kita ke Talekoi lagi nanti. I cannot blame anyone if they choose to accept the company's offer, which is 10 times higher than us. Right now, I feel a little bit down. Not a little bit, but actually very down and discouraged. But I will not stop here. I mean, like, I always have the choice what to do next. So I feel I just need to keep going. That's what I believe the next right thing to do. We are meeting Bapak Peresto, a local landowner who knows a lot about the forest, and he has agreed to help us assess its biodiversity. Ini sebuah uran. But secretly, I also hope that I can convince him to contribute his 12 hectares of the land to be part of the protected areas, so we can get closer to the 50 hectares that we need.
banyak. Nah, nih itu bekasnya kayak. Bekas ini lagi. Nah, ini Wayuang. Iya, Wayuang. Nah. Alurnya dia nuju Makakawir uniin. Jadi bayangkan guys, ini adalah jalur tempat beruang hutan dan babi hutan mencari makan, tapi di sini tetap disurvei oleh perusahaan. Iya. Hai timbang jaga jumput pong teh. Iya, Pang. Pong teh kajut bahan curhat. Tahu lah Pak lah, misalnya kerjasama kah atau KAW atau mungkin bahasa kasarnya kami midi misalnya lah anak kairo nampak terlindungi atau KAW, kira-kira KAW menurut no itu Pak? Iru hau mun sanyu samidi. Amun bekerja sama? Nah, mun kerja sama barangkali iya. Bumi halus sangiro ati ay lagi mau wadingnya ru. Nah jadi mungkin selanjutnya dia kami tahu ngarawah berkoordinasi di bapak, nampan bapak pada karasa ukuran tanah nu pire hantai kami siap ngarawah nih pengukuran titik koordinat nih. Uang nalapas pokoknya. Uang nalapas. Iya, iro. Sip. I'm really excited and pleased that he seems willing to contribute his 12 hectares of land. It feels good. Home is a place where our loved ones live. But it's more than a person. It can be forest, can be animals. Dua tangan. It's the place where we receive a lot of love. It's who you are. And that's why I have to protect it as much as I can. Under-resourced and overwhelmed, firefighters say they are grappling with water scarcity and a lack of proper equipment. And as smoke causes air quality to plummet, authorities have reduced school hours and are stocking up on oxygen canisters in anticipation of more people falling ill. Bau asapnya. I had a bad feeling when I woke up this morning. Oke, baris dulu yuk. Peralatannya jangan lupa, dan yang paling aman, paling utama tuh kan tepuk-tepuk ntar aku. Paling utama adalah keamanan. Oke, siap? Siap. Waktunya Yuyut Kalimantan. Galaxy. Where we are heading now, it's such big, huge fire, and all the pit is deep there, so it smokes a lot. This is the nightmare that we were all afraid of, and it's happening more and more. It has not happened in Taleko yet, but it feels like it could happen anywhere now. Aduh. Deforestations and global climate change has put us on the spot. Ya, kamu dia kan terus nih. Kamu taruh tangan ada di sana, dekat Sukma. Taruh tangan. I really hope that what I'm doing can prove it's possible to protect and save the forest. This work is urgent. It is a battle against time. A battle against a system we are all a part of.